kewa kwa yuech. Thank you very much, erokamana ahinya. Akaw thuolo karwako jogo duto mobiro ko mama. Gomowa kamora mora walamonu ni Nyasaye mondo ankudok mondo ritu maber. Odiochieng' makawuono en odiochieng' makende. En odiochieng' mwabiro celebrate ngima mar Mama Grace Onyango. Mama Grace Onyango en ng'ama ong'e piny mangima, ok kata mana e Kenya kende. Ohere kendo ong'e e piny mangima. An ang'e ka an a little girl e primary school kane wan jomiluongo ni girl child. Asome primary school Maseno to asomo gi Pauline. Mama Grace ne kabiro neno Pauline to wan nyithindo matindo wang'iye gi chien nikech ne en so special. Ne uting'o power moro ma ng'ata ng'ata ongego. Kobiro neno Pauline to rwako tigo machalo kondo e wiye to wang'iye gi very far away kwa luor ni yawa Mama Pauline chande per. We used to love her little as we were. Nok nwang'eyo ni wabeche mon wabejo siasa, but siasa mare no hingo ngas ne malo kabisa. Mama is an inspiration to many people, both men and women, because even men admire her ability to be a great leader. She is a role model to so many people. And aneno ni generation moro nitie kae manyaka watango dhi lal. We had a generation after Mama Grace. Ne nitie Grace Ogot, ne nitie Phoebe Asio, Zipporah Kitoni, Mama Aida Gachokia, Professor Ojiambo, and many great women at the time. Sania neno kamine tin, okangege motimore. But Mama Grace became a mayor because the men were behind her. The men supported her and they gave her votes. And she became such an inspiring person. The men who voted for Mama Grace as a mayor and as a member of parliament, I thank you all. Nikech, you are the ones who started the idea ni mine nyalo. Thank you, men. Manogocho. Mo chuoluo, thank you. You did a good job. But we want you to continue. I'm seeing the continuity not going on. People are forgetting that women matter. Do support the women who are there today. Manemo mio Mama Poli ingi itelo ni mine miluongo ni maendeleo ya wanawake. Chungare mondi fua mondo jiogyo neni mine nitie even as maendeleo ya wanawake. Aneno Mama Poli kacha. Angeo ni maendeleo ya wanawake benika. Angeo ni women politicians are here. And I want to tell you, ni women my bunge today. Nyoro contribute greatly. Nyenjoko chopo, but they are with Mama. They really love her and they supported her. Nikech Mama was the first woman mayor, first woman member of parliament, first woman speaker, first. Mama has broken the glass ceiling. Emomia one kaka Matindo behind her. We see there is hope for women in this country. Mama Martha Karua, you are the next one. A great woman, an iron woman. We want to tell you that you inspire so many. You may not know, but I want to tell you today that you are an inspiration because you have fought for a good cause and you have continued to do so. And we admire you, we are together with you, we shall follow your footstep. Atie koka wacho ni Baba tukoro tamawoe. Baba, you are the greatest man on earth. Baba eber nwa kabisa. Baba, we are together with you in this race. You have fought the war, the battle, and you have continued to fight it. And you shall finish that race very successfully. Atie koka wacho ni Siaya duto te orwako welo. Kendo aneno kawa bolore maber kendo warwako welo gi mor kendo gi hera. Jogo manyo behind the management of the funeral committee led by Mr. Israel Agena, thank you for a job well done.
Utio matek. Erokamano is very important in a situation such as this. You have made us proud, and one your game, wachunguru katiendwa. One your party, we shall do what Baba tells us. Left and left. No change. And left. Baba ko wachani right. And right. There is no change. Baba ko wachani chikrimalo, it is chikrimalo. We are together in this race. Atieko. Gi ote mar mjumbe machon magem miluongo ni Isaac Omolo Okero. Nyocho gochona mokona nikachopo kae. Takel mos mare makende. Nikecho konyal chopo nikeden malet to end together with us and the family. Please take it from the former Minister of Communication, I think, and the former Member of Parliament, Isaac Omolo Okero. Umoso kendo wacho ni pokno appreciate ngima mar dhano moloyo ngima mar Mama Grace Onyango. Koro nikech seche ng'eny we are moda hand over. Adwa hand over to my colleague and leader of minority in Parliament, colleague Nani Kechen, Member of Parliament, Ugunja, kendo enjatendwa mwageno Ugunja. Leader of minority, Mr. Wandai, Mr. Pio Wandai, asante sana. Thank you. Ne kanisa, Baba, Gijo Telo Mantie, Gijo Game, Gijo Duto Okwuru Kendo, Jadi Murwako Baba. Correct. Adwa rogondo awatu shariyo kahadek. To ayabara mwe wajumbe ka tuolo musu. Mana tap. Kawiye. Uye. Correct. Mokwongo anagwende eloya giloja Ugunja. To kodlo wabunge duto te. Me National Assembly called Senate Ben. Because today we are burying a former Member of Parliament. I must convey the condolences of all members of Parliament, both the National Assembly and the Senate, on this very important occasion, to the family and friends of Mom. And want to express our commitment to be with you, continue being with you. Mario, enni kawuono wanka. To wanka nikech Mom. To mama to neno mare usewinjo kamano. Koro an neno mar mama mose wachore aendos. Nongoromo. Koro wach siasa. Let me say this. Ni kawuono wan ka gi Baba. That today we are here with Baba is a miracle. It's a miracle because yesterday Baba was being killed. I am saying because I was there. The kind of thing we saw in Embakasi when we attempted to join Outer Ring Road is something I've never seen in my life. And let me say this to Ruto and whoever is listening, that before you kill Raila Odinga, you will have to kill all of us. I think this joke has now been taken too far. We are not going to allow this kind of joke to continue. Oh, come on. When they want manual work, we are Kenyans. We are also Kenyans, just like any other person. And let me say this again, for avoidance of doubt, that what happened yesterday, which was orchestrated by the police under the command of the Ruto Gachagua administration,
is tantamount to a declaration of war. Nonga wacho. Anengeno kaluoro ngato. Lipi nyanyisu. Kata manazani ange kesi kotu kucho. Case mabandia. You will have to kill all of us before you get to Raila Odinga. And that message must come out strongly and clearly from Siaya here today. Kendo ulande wachunujo gazette. Now watch. If they want, they can come for me today. And let me also repeat that this mass action is going to continue. Come Monday, and there's nobody who is ever going to be elected in this region. Raila Odinga. Let me tell you. If you thought that you can use money to buy us or buy our people, today I'm telling you, you've touched a wrong button. Oh, come on. Aya. Wanigwa jumbe ka. Adwa monda chak managimu jumbe ma Suna West. Mheshimiwa Peter Masara, dakika chiel. Wacho nango? Oh. Okay, awinjo. Baba be awinjo. Nigemne nade? Correct. Hello? Kawuono kwa yuag Mama Grace. Kawuono wa celebrate ngima mare kaka nyar luo manochung' kandap sportman. Gige jo luo te notimo kaka dwaro. Omiyo an dawa en nyar game ka, en nyar Petro Wagunda. Nasebiro ka. Awacho ni okadwa ketho sa. To nawacho gimoro kwa ikoruku. Nawacho ni wan joluo onge ng'ama noluongowa. Nyasaye manokelowa e Kenya ka mondo wachiw direction. Kineno jaluo masama joluo nego chung to mindni mano nobigo manokimirwa. Adona wach noganda luo te. Nika wan gi Raila to wan gi gimoro amora. To ka onge Raila to onge gimoro amora. Ne jogo moa Kisumo gi jogo mobiro koa ko mama amoso udu ni Nyasaye ber. Bwana sifiwe. Anabiro ka kaka mjumbe manyo mar mama. Abiro ka ni an marito kama mama nobede kansila mokwongo. Anabiro ka kaka ng'amorito kama na mama obede meya mokwongo. Anabiro kaka ng'amo bede lo mama kama mama na wae. Awacho kutoka wache.
Gimomia kelo kuyo na makende no siepega mama Pauline genyi mama te nyikwa mama mago siepega kawuono wabiro ko mama. Jakom anadwa wacho ni in e wuon party. Wan waduto waluo bangi. Ki wacho ni left to left. Kaja komo wacho ni right to right. Jaduonga nyalo koni ni Kisumu kucho to wamako ni. Wamako so kwa mako. Jo Kisumu malika chunguru fwa moni kapokatia ko. Jo Kisumu chunguru fwa. Ero kamano marwani okwado wacho mang'eny. Ado wacho ne kijende moko milore Kisumu. Nitiere yudhe moko ni ng'iewogi ni mondo gibakidi ing'iewogi mondo giketh jiwa. Jo Kisumu watim gi nade? Awegi kanyo Nyasaye gwedho. Aya. Mheshimiwa Milly Odhiambo. Oganda untie, ukwe, uil, umar, uchiek, amilo bedo chiek. Yena uru jothurwa, all protocol observed, gijakom Raila Odinga gi Martha Karua kotelonwa. Monda wach machuok, keja winjo ka wandai, osenyiso wani wawach manani tap tap. Tadwani monda kwere ni undio machua kweru upile wekaso waga henya. Unjo machua uwero kaso jo mamon. Akwere koso kika kwere. Okinyi gikaso wakoso gikaswa. Sauchiel gikaso wakoso gikaswa. Otieno gikaso wakoso gukaswa. Wambe wewa uruwa winjie mit. Hallelujah! Hallelujah! Yena urumonda wach kama. Adwa wacho ni kwa biro kaka joma mine wabiro yuago miyo wadwa. An kawuono noro mabed bonjo mura. Ta wacho ni kiiko Honorable Grace Onyango to nyaka chopi. Omiya ng'ado bonjo mura oko. Ta adwa nyiso ugi momiyo ma jomoko ok ong'eyo. Mama niye mokwongo bedo the first woman member of parliament in Kenya. To be mokwongo bedo the first woman member of parliament in Nyanza. Tokeno we had Grace Ogot. Bang Grace Ogot we have Phoebe Asio. Bang Phoebe Asio kau 16 years wabedo gamilo geza. Ane mabedo mara ngwene Nyanza. Oyao nwayo kosoko yao. Nite midwa kasa kanyaka yuage. Baba dwani monda nyisi ni odni enot mogwedhi. You may not know, Mary, I'm glad to see you. Mama ni lemo ni jakom. Katano kange personally. To lemo America kumodake no. Imi ya feedback kaki lemo ne jakom. Kendo kaki lemo no. Baba nitie jo malemo ni. Emo miyo sani nyuneno kataka Ruto diro mogija America. Picha gore mana pen. Ogore kosoko gore. Nikeji Nyasaye ose wacho ni mene tekelu parasim. Nyocha negidhi gikwalo rombe mako uru. Nyocha gikwalo koso gikwalo. To kisomo muma e buk mar Samuel. To muma wachonwa niya ni Saulo ne Nyasaye oro mondo odhi oketh piny moro. To Saulo kodonjo to odhi oyudo rombe. Kar mondo oketh piny mar Amalekite. To en rombe machwe mabeyo mokwalo. Mane kaka piny ruoth nomaye. Nyocha gikwalo koso gikwalo. Mane kaka piny ruoth owegi. Owegi koso kowegi. Kora dwa mana wacho wacha chiel taweyo. Wacha chiel madwa wacho kama jothurwa. Ni kaluwore gi gima nyaneno nyoro jothurwa. Kanya neno gima nyaneno nyoro mawuoyi ni pimonu. Seche moko ji ok nyiswa adieri gima nyaneno. Odinwa wasewuoyo gi jopiny mar seche ariyo. Jopiny orwako wa maolonwa mana pi nikech pi en gweth. Ae jogi dinonwa. Mbite gichako gowa gi tear gas.
Ai gichako go mtok baba ginene. Gilisasi. Kore ka mtok baba emane ni mbele. Kato kwase wuok makoro wagomo nikech kacha be nodiyore. Kato koro wadonje yo machielo. Gidhi gichak gidino nwa yo no. Kato kwadi mbele. To gin gi mtok police. Mama mamoro mondisore ka mama dhako. Owuok gi bunde. To ba mtok baba gi bunde. To goyo gi tear gas. Nyasa chiel na wacho ni ana milo gesa dokta nyokwera ni kika donja i tear gas. Adonjo gi thuona koni nego baba kisenega milo gesa. Nyuola ojogi to gin gi mtokni abich be magiluogo tok baba. Ni gidwa nego baba. Nyasa chiel ana dwa nyiso jowa ma pod milore kodwa ni sani nyaka koro pogo kok gi ng'ang'a. In midwa tugo no jopiny dwa deal kodi. Wadil go koso kwa deal. Okwa bitugo kodi. Nikech ka koro chopo kamidwa negwa ka gwen. Niti michung ni tibo development mar dau. Be ok mar dau nikech dau to ng'ama miyo. Giwe tugo kodwa. Sani koro wawuok mager. An yo gimaya security. Anyiso gini ka security digo do kumiyare. Wadwa gore nyaka. Let me give Ruto one message. Honorable Ruto, Kejboka belonging in president. Honorable Ruto, do not tempt the Pope with Njaga. Awacho kosoka wache. Owete mo papa gano. Oboro mo gamilo gesa. Chiadne. Aya. Mheshimiwa James Nyekar. Adwa kwayo ni wate murungado machok matin. If possible, 2 minutes, please. Jamudong. Ne baba, ne jo mama Grace, ne kanisa motelo nwaka, wendwa duto, mama Martha jotendwa duto, jothurwa duto, amoso unukwe uru, okwe kendo. Mokwongo, elo joseme gi loya, abiro mondo wakel mos ne jo mama Grace. En koro onge, to wakelo mos mare. Mar ariyo, tich ma mama osetiyo e Kenya ka, kochakre Kisumo nyaka kuonde duto, en tich ma piny duto timre nadi ong'eyo. Kata kanyo mama nindo, kata ka wan jomo wakoni, pok wawacho mondo water wach ne bunge. Mbunge ma Limuru ema nosebiro mokelo wach ka kitimo ne mama mos e bunge, ma bungo chung. Tiende ni piny duto ng'eye kod jaluo kod ok jaluo ting'eng'a, ing'e mama. Oriwo piny ngima. Otelo ne mine, Amilo se wachonu. Ka koro dhi, wakwa Nyasaye oket chunye kamokwe, joge odong' gi kwe. Telo manotelo wadhi go mbele. Moloyo ma mine wadhi mbele gi telo mane Grace otelo go. Kidwa paro ng'ato tim gimoro kaka dinotimo kongima. Koro gima nyotimore gi gima osebet katimore. Nitie ondiek moro modonje Kenya kama dwa chamo rombe te. Mogo koneno to timo nadi? Mafuta koneno to timo nadi? Stima ka koro neno to timo nadi? Jo Kenya biro dak nang'o? Lweny mar Raila Molo Odinga goyo oken lweny joluo kende. Mama Martha, this war is not for the Luo community. It is not for Raila. This is for the whole of Kenya. Onge gimose lokore Kenya kae ma ok Raila Molo bete. Kati chaka ni idwa gol section 2A. Kati duoka ne wadwa golo wach Moi. Kati duoka ne wadwa loko constitution. Ng'ama notele? Raila Amolo Odinga.
miyo ng'ama dwa ng'iyo ngima Raila Odinga ok ni ok odwar joluo kende, ok odwar Kenya duto. Wawacho ne Ruto ni ka gimoro ditim Raila nikech kaka nyotimo ong'e ni Kenya koro timre nadi onge. Tije maduong' moloyo kwe wach mwagoyogi, tij Ruto maduong' moloyo en rito Raila Odinga, kata katiba dwaro kamano. Kokia to ng'e ni wabiro rito kaka wandayo wacho. Kochop kuome to nyaka utiek watetete, to kik oling' ni joluo kende mobiro gore kode, Kenya manginga biro timo ang'o? Biro gore kode. Wamiye ndalo, pod wadhi. Maandamano biro dhi mbele kako wachi. Nitie ng'at achiel kende man gi kifungu mar maandamano, en ng'a? Haya, Mheshimiwa Martin Owino, 1 minute. Haya, nione jeshi la baba kwa mkono, nione yote. Sisi kama wabunge tumeamua no retreat, no surrender. Hebu niambie tena, no retreat, no. This guy has very bad plans. Let me tell you in a low tone. Wamepiga wabunge mnada, sasa wameingia mahali ya serikali. One of them is Sunset. Sunset is the heart of Maseno University. The other one is Sony Sugar, the economic pillar of Migori. And there are many. That's why before they kill Baba, they have to kill all of us. Number 2, hello? The reason why we have survived all this as a nation, one joluonge ngamapogwa. Kendo luoro jotendwa emome wateko namba di. Gwengu ka winjo kumilo ruwe. Ka okunya yudo mibunge ma act ka. To what chief biro act ka okinyi. Mogik. Baba, when you are away. Baba, when you are. No konwa ka. Niko kinyombo game. To kinyombo sakwa. To kinyombo yoma. Ni mano in misumba baba. Koro an uino worship kaka nyombo maber ming'eyo sha. To ng'a game kani an misumba. Nyasaye gwedhwe nying Ruoth Yesu. Haya, Mheshimiwa Rosa Buyu. Gini tek kosok tek. Baba ko wach ni maber. O wach ni ya. Ni Raila Odinga cha. O wad gi mon. To no wad gi mon nade. Ni donga en wuod sakwa. To makoro wakoni nya sakwa. To kokikendo sakwa. To pokikendo. Omiyo in o wad gi mon. To chako wach ni ya. Ni kapono kikendo game. To pokikendo. To wawacho ni kada in chuor mon. Raila ni dongo kendo game. Omiyo baba in kakibet ni ina owad gi mon, ina chuor mon. Omiyo ng'iya tir. Kange ni in ng'ama duong'. Ne joma kiaya ni luonga ni Rosa Kinyi Buyu. Anan nyar mzee manosenindo mawuot sakwa. Anan nya sakwa jigo nyago bei nyabondo. To kapok awuoyo nitie miyo moro kama nyaka wuoye. Mama ni en mjumbe manotiyo kaka woman representative mar Baringo. To en kendo en chairperson mar Women Congress mar KANU. Uyie ni mondo winje wachne. Gik mwawacho kuom jothur gigo wawacho sani to bo winja nikech wano kwaluoro ng'ato. Mama Gladwell, karibu. Iluongo ni Gladwell Chariot.
Nyono koso kunyon. Biro koso kubi. Oromo koso karomo. Karibu mama. Right Honorable Raila Odinga, the Prime Minister, Mother Karua, governors, while I really recognize my former colleague, Gladys Wanga, MPs, and senators who are here, the county assembly members, speakers leading them, clergy, and everyone else. God, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mumeongea hiyo lugha yenu mpaka hata mimi nimeelewa na sielewi. Haki ya Mungu si ni tamu. Yaani sijui mnasema aje. Ni vile tu nimekuwa mzee ningeolewa hapa. Lugha ni tamu, yani tamu kabisa. Alafu nimeshangaa kitu moja baba. Hao watu wa Luo Nyanza huku, mnatoa wapi nguvu ya kuongea hivi? Ni samaki re chama ni nini? Unajua sisi huko kwa Kalenjin community hatuwezani na hii mambo. Yaani tukiongea sijui ni mursiki na tuliletanga tuongee pole pole. Siku moja huyu gavana wa Kisumu anaitwa Orengo. I mean former senator huyu wa Siaya, governor. Siku moja akaniita, acha tuseme story, si tuko kwa mama. Hasa tumeenda siku hiyo serikali ya Uhuru na baba na handshake. Sisi wengine tuko kitu tunaita embrace, tukiongozwa na Gladys Wanga. Bas sisi tukaenda hiyo mrengo, alafu sasa governor huyu wa Siaya akaniambia mama ya Baringo, mimi ndio nataka sasa wewe usome hii kitu. Mnakumbuka hiyo kitu wa bunge? Wachana na mtu naitwa wakili. Mimi nikasema wakili mkubwa kama huyu kama amesema mimi ndasoma. Unajua nini ilifuata? Mnajua nini ilifuata? Kuanzia siku hiyo mimi nikasema kama ni mbaya. Na ikakuwa mbaya mpaka saa hii baba. So siku ya leo, wakati imekuwa mbaya hivyo baba, hiyo tia gas ya kwanza ya kwenda nyumbani nikakula. Hii tia gas nyingine sasa sijapata pash vile inakulwa, mtanifundisha pole pole. So ile kitu nimefanya leo ni kuja hapa kuomboleza na nimetumwa na chama. Chama ya mama huyu Mama Grace ni chama cha KANU. Chama cha baba na alafu mimi juzi vile nimefanywa hivyo, basi chama yangu ikasema huwezi kaa nyumbani. Wacha tukupatie kiti moto ukalie. Wakanipatia nikawa the chair ya KANU Women Congress National. So nimekuja hapa kwa hiyo kiti. So yangu ni kusema kwamba tunaposherekea maisha ya huyu mama, tunawaombeeni pia nyinyi viongozi. Kesho msherekewe na watu vile huyu mama amesherekewa. Mama Mother, congratulations. Congratulations. Umesimama kidete. Knowing where you come from, like where I come from, it is not easy. But congratulations. So yangu, because niko na apologies and condolences kutoka my chair, please give me chance to read what he has said on behalf of the party and himself for Mama Grace. A message of condolence from Honorable Gideon Moi to the family of the late Mama Grace Onyango. We join you, the family, friends and compatriots, in mourning the late Mama Grace Akech Onyango, the first female mayor and member of parliament to be elected in Kenya on a KANU ticket. Mama Grace Onyango was a trailblazer in all fronts and a devoted advocate for women's participation in politics in Kenya, popularly referred to as Nyabungo.
She cleared the thorny bushes that hindered women from rising to politics. Her historic election to parliament as a member of Kisumu paved the way for others to follow in her footsteps, as she remained a champion of social justice throughout her career. Indeed, she worked tirelessly to promote gender equality at a time when such pursuits were frowned upon in Kenya, and advocated for policies and laws that improved the status and well-being of women. During her time, she was instrumental in the formation of the National Council of Women of Kenya, which played a pivotal role in promoting women's interests. Mama Grace Onyango's legacy will continue to inspire women across Kenya and beyond. To strive for a greater representation in politics, she will be remembered as a true champion of women's rights and pioneer in the struggle for a more just and inclusive society. Mama will be greatly missed, but her impact on Kenya's political history will endure for generations to come. On behalf of KANU, I convey my deepest condolences to you during this difficult time. It's my prayer that you find comfort in the Lord and solace in the memories of her remarkable life and legacy. May her soul rest in eternal peace. Read by Honorable Gladwell Cheruiyot Tungo and from Honorable Gideon Moe, National Chairman, KANU Party. Thank you. Bye-bye. Najua hawa hawezi ongea kama baba yuko hapa, mpaka arudi. Tunapongojea, mimi nataka kusema kitu moja. Yenye nilisema kwa Kiingereza saa zile, nataka kusema kwa Kimombo. Mama, tunataka kusema nchi hii ni yetu sisi wote. Na kama ni yetu sisi wote, ni lazima tuheshimiane sisi wote. Na Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Kwa wale ambao wamejawa na kiburi, na waweze kushushwa katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanakula na wanasikia vizuri, tafadhali sikizeni wale wanalia kwa sababu wako na njaa. Kwa walinzi wa nchi hii, mchunge wananchi wote pasipo na mapendeleo. Na kwa kanisa, tendeni kazi kwa haki. Mubarikiwe. Wapamne uro wuoyo koso ko wuoyo. Adwani mondo awach kama kapok adonje siasa. Kama chunge kae ni achung kaka outgoing vice chairperson mar Kenya Women Parliamentarians. Adwani mondo agone gi erokamano kuom chungi mama kata diere manyocha mama ngima. Ne wabiro karibu mine 20. Mwalimo mama e ode ma Kisumo. Mwago chongwa piny mwakone ni Mama Grace erokamano. Gimomiyo ne wagone erokamano. Dhowa mati wawira mwawuotho gi dhok makwar mowirni. Ok dine wawiro kama Mama Grace Onyango ok dino yawonwa yo. Nikech no yawo yo. Mine mane bunge wuok na kwan gi owuok kuom mine adek kende. Ochako wuok, olokre mine 9, ochako lokre mine 16. Ochako dhiye mine 21. Sani mine moyiere constituencies mogore gi chuo moyier gin mine 29. Ber kosok ber. Mano timre mana nikech Mama Grace Onyango osewach ka ni ok nen miyo morito ni mono gwel. En miyo mochung to kendo chung to campaign gi chuo tiyiere. To kose yiere to tich motiyo maber ema gole meya, ema chako tere mondo bed town clerk, ema chako tere mondo bed mjumbe. Mana dier koso kadier. Omiyo wan kaka mine moyier makoro ntie parliament, ibed woman representative, ibed miyo moyiere constituency, tijwa maber ema bro miyo yier mine moko. To kok watiyo maber to wadhi go namba mine piny. Omiyo wane manyaka wati maber to kendo nyaka wamak bede mine moko mondo watingi malo mondo mino tel. Adier koso kadier. Awacho nikech mine moko kose yier to kdwa winjo wach mine wetegi.
Nyaka wajol minegi to kendo watim matek mondo wamed kwan owuoge namba 29 to dhi kata namba 50. Mano ber koso ok ber? Achaka wacho kama. Sani e pinywa ka nyithindo kong'eyo minegi kata wuonegi. Agoero kamano ne Jean. Agoero kamano ne Pauline. Mama nyocho sechopo kama mama koro nyocha ngimane nitie mana lwet nyigi ariyogi. Tiende ni gin ema gichiemone, gin ema giyueyone, gin ema kata kolosore, gin ema giyueye. For since 2015 nyaka sani, igni abiriyo, mama obedo mangima nikech un. I want to thank you from the bottom of my heart. I was there, I saw what you did for your mom. Togi malitna, ni nyithindwa sani onge manyalo rito minegi. Agoni wero kamano kuom tich mutimo. Adwani monda donje siasa matin. An jatelo Kisumu West constituency. Mano e kama Maseno University ntie. Constituency wa emanyocha nyathi mokwongo olware e maandamano makoro watimoni. Nyathi miluongo ni William Mayange. Bange nyithindo koro selwar Kibira. Nyithindo selware Mbakasi. Kisumo nyithindo selware. Akwayo mana gi kwe gi muolo. Nigi lwar to wan pod wadhi mbele. Dwa chunge kuom dakika achiel kende mondo walam ne nyithindwago ni pok wachopo wuoth to wan e wuoth mondo Nyasaye okete chunygi kama ber. Agoni wero kamano. Gima dwani monda wache platform ka Nyasaye omiya teko monda wache. Ageno ni nyono koso kunyon. Biro koso kubi. Oromo koso koromo. Karibu mama. Right Honorable Raila Odinga, the Prime Minister, Mother Karua, governors, while I really recognize my former colleague, Gladys Wanga, MPs, and senators who are here, the county assembly members, speakers leading them, clergy, and everyone else. God, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mumeongea hiyo lugha yenu mpaka hata mimi nimeelewa na sielewi. Haki ya Mungu si ni tamu. Yaani sijui mnasema aje. Ni vile tu nimekuwa mzee ningeolewa hapa. Lugha ni tamu, yani tamu kabisa. Alafu nimeshangaa kitu moja baba. Hao watu wa Luo Nyanza huku, mnatoa wapi nguvu ya kuongea hivi?
ni samaki re chama ni nini? Unajua sisi huko kwa Kalenjin community hatuwezani na hii mambo. Yaani tukiongea sijui ni mursiki na tuliletanga tuongee pole pole. Siku moja huyu gavana wa Kisumu anaitwa Orengo. Former senator huyu wa Siaya, gavana. Siku moja akaniita, acha tuseme story, si tuko kwa mama. Hasa tumeenda siku hiyo serikali ya Uhuru na baba na handshake. Sisi wengine tuko kitu tunaita embrace, tukiongozwa na Gladys Wanga. Bas sisi tukaenda hiyo mrengo, alafu sasa gavana huyu wa Siaya akaniambia mama ya Baringo, mimi ndio nataka sasa wewe usome hii kitu. Mnakumbuka hiyo kitu wa bunge? What His Excellency Prime Minister talks about hunger, server, unemployment and status of this country that correlate directly, and that must stop. Kikuluora na mako mabei kaka woman rep. To bunge kacha. Adi wanyono la magodhura gichuogi. Adi togi ya privatization bill. Wadi wagore kaka saa sudo. Sudo kosok sudi. Haya. Mheshimiwa Ruto Odinga. Prime Minister Marwa, ne Kisumu manitie ka duto, wajumbe duto, Kisumu manikat fwana uru, wane min Kisumu. Ano kadwa wacho mang'eny, wacho kanyal mere konga, ananya min Grace Akech. Adwa na wachnu ni Grace Akech ni mopuonja. Ng'eny na kiwinjo Kisumu kucha, tiko ni anja kom Raila manomi yaga certificate, ni moda bed women rep. Ngama nomi achung gavana ma Kisumu nen mama Grace Akech mula nokane. Manokoni nyaka wuor dhiyo. Dhi mondo dhi chungi chuogi. To na dhi ma chung kodgi. Mane be na lo chuogi magi na loyo te basa koro gi maya. To adwa na ngisu ni Grace Akech ne mama motegno kabisa. Wande moda Kisumu wang'eye kendo noriwo wiwa waduto. Tano kadwa loso akiama na giyo debe nange giyo dako ni agiyo topode nyaka wuon nyaka oche nyaka wuon mokjono negi wuon Akech nyabondo Akech nyaka ngo Akech nyaka wuon ma okjono negi wuon akoni ni adwa ni mona nyis Grace Akech niki chopo Paulo toki neno giga kodinga tidogi neno no oroka no tineno Mary tineno Buru Saka tikol gini wuod gi barai no se owuok mako wirwak to kuma mbaka wirwak dero to wanwadwa konye mine gi wuok ka ng'anyo Haya, erokamana ahinya kwa jika tieka kapo kaluongo Dr. Buru Odinga. Give me your ears. There is some message you want to pass to the international community and the church. We have just been informed. Oh, sorry. Yeah, we have just been informed that the American ambassador to Kenya is condemning the police brutality against journalists. But that is not enough. That is not enough. Yesterday, I tweeted that the Ruto regime is only comparable to the regimes, if I may recall, in Cambodia, then under somebody called Pol Pot. Then in Haiti, under somebody called Jean-Claude Duvalier, under Jean Bedel Bokassa.
The reason why I'm referring to this is the international community cannot exhibit selective amnesia. You cannot condemn the attack on journalists and you forget condemning those excesses against the media. You must also come, you, the international community, and the church. Oh, come on. Because you can remember, Raila. You, the international community, and the church. Oh, come on. Because you can remember, in the year 1994, when a mistake was made in Rwanda, and President Habyarimana was assassinated while in air, because you chose not to speak out. Within 1 month, the Rwandese lost almost 1 million people. So are you waiting? Is the international community waiting for Kenya to plan in genocide before they can speak out? Or what are they waiting for? That's the question we want to ask today, here, in game. That if you truly mean well for us, you must come out strongly today, not tomorrow, and call out Ruto and his regime. There are no two ways about it. Koro yenauru and called most special moko Meshimua Gogo of Rangwe, Meshimua Adumanka, Dakashel tu, I Dr. Burogenga. Taya meyo governor Siaya. Of course, one called deputy governor Makisumo, Meshimua Oweli Matiwia. Erokamano, to the church I will not belong. Mokuongo adwaro nago mos makende. Na chopo biro iko nyar bungu ka jotenda osebet. Ne an gi weche moko mane momaka. Weche jasumbi chama chando wa mnoketo wa mosebedo kadhigo mbele Nairobi. Koro ne ane court and I left Nairobi at 10 by road. Koro mane momiya chopo, kora kwayo my party leader no nyalo ng'wonona. Kora ng'ene mang'eny osewach kuom nyar bungu. Kendo incha se lose wiye matin ka on Monday. Bene an gi wach momiya deko kane to nochuna mariembo mabiro Kisumo kama inche ntie chokruok ma inche jo Kisumo loso ik mare. Koro miyo kabiloso mang'eny nekech an or jogem ka. Ung'e kinda kako sebedo gi family mar joka Nyabungu en sakwa gi joka Jaramogi. Gem ka be kwa bire to ka iluongo ne Karareu. Karareu ka koro an or nekech akendo nyar joko Keno, nyar the late Mzee Charles Adero loka kacha. Which is ya koro ka mama Manyabungu ni koro en mother-in-law mara gi koni gi gem ka. To nyige gi to koro yuoche Aduma. Koro miyo okado wacho mang'eny nekech ing'eni gem is a special place. Dak gi nyigem be ong'e yiero kuonde ma gidhiye nekech kidhi tiyudo kamolo tinga man gi moro. Anyang' Kanyong'e man gi moro. Dr. Nyikale man gi moro to gaduma kowuornie. Koro malich ahinya madwaro na wach ni chena wacho ni Mama Grace was steadfast nekech the struggle mwantiere manye bae jatendwa gi lisasini did not start yesterday. I recall in around 1974 when Jaramogi formed what was called Radet at Riat in Kisumu. And ndalogo jomane nyalo bede bath Jaramogi were counted. Nekech kata kalo and dala Jaramogi ni nyalo teri a cell. So in that meeting mane losogo Riat ni Radet Ramogi Development Trust would be a public non-profit making organization but run on commercial principles. I still remember the words of Jaramogi when he said that the membership of Radet would not be based on creed, religion, sex, or tribe or ethnicity. Among those who attended the meeting then
was Mama Makawuono Wakokan, the late Job Omino, Okang Tolo, and Mzee Odungiranda. So the struggle has been long. Adwanu anyis jowa matemo ndhogowa to gichamo remb luo nyiche gidonje bunge gi nying Raila to koro ginyalo bede kama ng'ato plan ne dwa noneg Raila ne bayo gi lisasi. Wadwanu anyisgi ni it will not be easy for them. It will not be easy for them. Koro miyo kadwa wacho mokalo kanyo nekech jotendwa ni ka bro loso. So adwa nawegi kanyo. Erokamano, thank you. Aya. This is the only deputy governor who has been with us in all these journeys. Just say jambo. Matthew Willie Makisumu. Osebedo kodwa in all these events. Erokamano, my condolences to the family, Mama Pauline, together the family. Mama's legacy lives on. She has been immortalized in Kisumu at Mama Grace Onyango Social Center, and in Africa, Mama Grace Onyango Digital Foundation, Health Digital Foundation, together with the Alberta Sisulu Foundation in South Africa, will help in revolutionizing health in Africa. Yodama untie. Ane joramara ilamolo dinga kamaendi. Une madwa uwe koduka uono. Yesterday was the turning point. How can this illegitimate regime organize somewhere in Eastlands in a cul-de-sac to ambush Raila Odinga and his team? They poured on him liters and liters of Magia Pilipili and thousands of tear gas. Then they aimed their bullets at him. Not one, not two, not three, but 7. The battle ahead is not going to be won in parliament, not in the county assembly, but on the streets. In Mapoki Wokoko, Irichanga, Tinego, Raila, Amolo, Odinga. Emomio Monday, we want to see all those who love Raila Amolo Odinga joining the struggle. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, asante, Dr. Buru Oginga. By the way, that colored water, which was being used by the police yesterday, we are aware it has come from Museveni. That colored water. It has come from Museveni, and Museveni is forgetting that his goods are passing through our land here. We will. Numando ne kaloga madala waka. Okunge. Aya. Jodala duto to molo to koro joka baridi to koro gi jodala ma japuonjna mano selal Edward Onyango baridi to gi welo duto mochopo siepe moa kuonde mopogore opogore. Kawuono wabiro konya menwa. Wabiro konya minwa Grace to kwakowe ni wayuak. Wakowe nikech wa celebrate ngima mare. Oseda ke yo moriere tir. Kendo Grace oserito ji mang'eny. Kendo oserito piny. Mane momiyo pinywa mar Kenya ni kanyo Grace otho to wachne odhi oyalie bunge motegno ka irwakego. Tana nyalo wachunu ni nyabugu ni an wadak kode Kisumu ka higni mang'eny kata ndalo mane adhi loka gin magikowa kata kane adhi e piny Urusi be obiro molimo wa nyaka kucha. Ta adwa ni mondo anyisu ni en e kinda kode oduong' mohinga mabor. Nikech Grace onyuol higa 27 to mama na monyuola onyuol higa 23. Pogruok me kinde gi mama na en higni adi kende? 4. Higni 4 kende. Ma Grace ne nyalo bedo mama na, no nyalo nyuola. Tang'isou
Mane momiyo joma wacho ni Raila Oti kanyo nyarele nyathi matin ni. To emomiyo Grace gimoma achiel kende mana mondo awachnu. Awinjo ka ochiw nende. Tadwa ni mondo anyisu ni Grace ne en ng'ama principled. Siasa manobetie no ok ne yot. Siasa ok Grace obet ndalo mayot. Ng'euru ni ndalo mane Grace odonje siasa higa 69 e higa mane Kenyatta goe KPU marufuku. To be higa mane Kenyatta kawo Jaramogi mosoye iye. Te higa makoro Grace bende donjo e KANU to KPU be kode kogo marufuku sano. Upane ne en gima yot. Ok ne en siasa mayot. To dhi odonjo tanyalo wachonu ni Grace obetie KANU no. Chakre kaka ne odonje no. Kanogo chama mare miluongo ni KPU marufuku. Obetie KANU no nyaka nyotho. Lokruok mosebetie kindego ndalogo duto. Chakre ndalo chande nyaka sani machama wasedhiye wadunre mang'eny modhi ochak Ford Kenya, moa Ford Kenya mwadhi NDP, moa NDP mwadhi LDP, moa LDP mwadhi KANU, moa KANU kwadhi LDP, kwa LDP keka wadonjo waloso ODM. Mago duto te to Grace te ento chung ni ento enang'ono KANU. Uparo ni mane ok nyiso principle. Grace no chung gi principle mare. Ni an kamako ka kata nyithiwa kata udhi koni an kodu tato mara machiel kama chung'e ni achung'a mane kama chung'e. Mano aparo ni en principle ma onego ung'e ni mano ne timre kuom Grace. Mar ariyo, daher ni mondo anyisu ni Grace kaka nyicha nodak. Grace nyocha odak gi ji mang'eny maber. Kendo Grace orito joma ng'eny. E kindgi gi Jaramogi, samoro Jaramogi ne nyalo wachone ni dhi koni to Grace wachone ni baba, ayie to kata kamano ato weya gi mara mani weyani. Koro mogik, jodalawa. Ano ka miya gini seche moleo. Kadano serumo weche mang'eny mosetiekona. Koro I just want to talk to Ruto. I want to tell Ruto. And Ruto, I have information that you and your deputy, you have intention to finish the life of Raila Odinga. I have that information. And I have it because even Gachagua himself announced it and said that we are going to now deal with Raila finally. We are going to deal with him conclusively. That the demonstrations will be the last of Raila again. When you say that this is going to be the last of him, what do you mean? You mean to say you want to take the life of Raila. But I want to warn you, Ruto, that if you attempt to Ruto the life of Raila, I tell you that Kenya will be worse than Rwanda. I must warn you that Kenya will be worse than Rwanda. And I also know something else, that our so-called development partners who are your friends are privy to this information. They are privy to this information and they condone it. They condone it. And we are also warning them. We are warning them to keep off the affairs of Kenya. Kenya is for Kenyans. And we know it much better than all of them. Whatever they are bringing as advice should just be an advice and it should be there. But we also know that you are the one who put Ruto in power. That is why whatever he wants to do, you are trying to defend. But we are warning you, please, for goodness sake,
keep off the affairs of Kenya. Okadwa nuwe mokadho kanyo. Asengiso gimo, awacho pacha, tukena awacho gimang'eyo. If I'm not saying the truth, let them deny and let them tell me what they want, what they know. Erokamano, ageno ni ka gimatin mawachogo, Nyasaye were akwayo. Ni mondo ketna chuny nyathiwani kama ber e polo malo. To kendo mondo Nyasaye were oritna jogegi. Mondo kik gilar mwandu, kik gilar gik mang'eny, gibed gi kwe e kindgi gi hera kende. Kaka nyaminwa nohero ji. Mano kende gima dakwanegi kaka anko gimaduong' akwayou ni ritreuru maber kendo kik udhaw. Erokamano uru ahinya. Haya, asante Dr. Buru. Sasa mniruhusu nialike gavana wa county Siaya. Gavana James Agre Boborengo aendelee na ratiba. Asanteni. Asanteni sana. Joy! Joy! Aneno ka upoto. Ni President marwa Raila Odinga. To ni Deputy President marwa Mama Martha Karua. Ni governors duto mochopo ka kawuono. Gi wabunge duto mochopo ka. Gi members ma county assembly. To moloyo family mar Grace Onyango. To gi jodolo man ka. Kawuono en odiechieng' malich. En odiechieng' malich. En odiechieng' malich. Kawuono odiechieng' ni ema wakwere ji ka wan gem ka. Jogemu yen wakwer ji ka wan gem ka. Kora kwayo kan orengo nyatieng' orengo nyawawa. Kapa pokagoni gi uwi waluongo Nyawang'aya. 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 Erokamano ahinya Your Excellency President Marwa Raila Odinga, kaachiel gi Deputy President Martha Wangare Karua, Governors waduto, family, members of the National Assembly, members of county assemblies, protocol duto kwa observe kaachiel gi jogem, jo Siaya, jo Nyanza duto tete man ka gi Kenya mangima moso uno kwe uru. Nyasaye ber seche duto wabiro kaka jo Homabay nikech Mama Grace Onyango no yaonwa yo. Mane momiyo Nyawang'aya nyalo chung' kaka wuono ni an governor moyier mokwongo mamiyo region wani. Wabiro adwani jo Homabay mine ma jotelo ma Homabay duto mane wabiro go mane wawuotho go ka ochung' malo kaachiel gi speaker marwa duto te. Ne wabiro mondo wanyisi we came with the entire women leadership of Homabay County to honor Mama Grace Onyango as the woman who broke the glass ceiling and the reason we can stand here today as women elected because she opened the way for us. Amilo geza bewan goka mano be notelo nwa Homabay kocha and the apology mar Dr. Ivo Bara mabende ne dende lit emomiyo nokochopo kaachiel gi Dr. Lilian Gogo mabende nosekel apology ne Gopio Wandai. Gima dwana wachi jothurwa, as was said by Julius Caesar in 049 BC, that we have crossed the Rubicon. We have reached a point of no return. And I want to tell whoever it is out there, before you kill Raila Odinga, you kill us all. You must first kill us all and pass with us.
I have heard some people talking everywhere. Kawan gamolo dua luorango, uodua mapinjo luoro, makata gachieta temo wire to donge no chamo wange. Yowie! Before you arrest Raila Odinga, you must build a prison big enough to arrest the rest of us Kenyans and put them there first before Raila Odinga can walk in there. We have reached a point of no return, Joturua. Kanga todua mulag molo Odinga. Wa uoko ko wate. Koa ugwenya kaimbo. Ungeyo ni jogi padi berberi ma de kuesi. Mama Martha, they think it is Berber you can take a quest. Because for the last couple of days, they think they have been blocking you left, right, and center. Come Monday, I have heard them saying that you don't know the direction to State House, you don't know the direction to these places. It has been a warm-up. Come Monday, we will reach whatever the destination is that we need to go. Under the leadership of Baba, we will reach. Wabro chopo. Wabro timorenade. Kingeni in wodigem kani no yerigi odiem. Tokare gi moro onge long ni no in long lelo. In luori wuotho kaji kacha. Nedi wuotho nedi manyo kiangoa. Omera we tugo gi ji. Nasaye gwed. Ero kamano anyang'aya. Mano gavana ma Homa Bay. Koro kuyena. Moda luong nyakwar jamoko. Gavana Ochilo Ayako. Joge muntie. Ngina nguma etiketa ne malo kanyo. Keta nguma lo kanyo wuok ti chopo kose ok chopi. Baba ngum ni eng'eyi kama kata lisasi kata tiagas ok buogi. Donge kamano. Chaki ng'ina ne nguma ne ane lwete kamano. Ing'eni baba ni en baba nyake baba mar Ruto. En baba mar Gachagua. To ng'ato kocha wuongi kata Nyasaye ok gwedh gigene. Donge kamano. An adwa wacho matin machal kama. Aneno kaka jomigori ringo nikech kure maaye. Baba wasebedo kwa hogi ahoya mondo kik gimuom chiel. To kama koro ne joka bai gi lisasi. Adwa wacho ne ng'ama wacho ni president. Inyalo bedo gi bunde te to kinyalo telo kinego ji. Kopo notimo to wanyise kawuono ei game kaa ni nyaka Uganda ni obro nego te to ok bi make gi jo Kenya piny ngima bro make. Inyalo nego ji gi bunde ma ing'iewo gi pes jogo. Inyalo keto ji e jela ma ichulo msach jogo gi pesa mag jogo ok nyalre. Sause gik, mimi nataka kusema hivi. Serikali yoyote ni lazima ilinde maisha na mali ya watu. Serikali ni lazima ilinde maisha ya kila mtu. Ilinde mali ya kila mtu. Kila wakati Wakenya wakienda maandamano, Wakenya wana exercise their constitutional right ya kuandamana ili wasikilizwe, ili mambo yao itatuliwe. Lakini serikali sasa imeamua kwamba itaua viongozi.
na naona wengine wakisema ati wanaweza kuwa Raila Odinga. Mimi ningependa kuwaambia kuna jela ingine kubwa, ingine iko Binguni, ingine iko Hague. Ukimua Raila Odinga unaweza kuua watu wengi, na hata wewe mwenyewe unaweza kufa. Mimi kama kiongozi naweza kuwa mdogo, lakini mtu yoyote anadhani ati ukiua Raila Odinga Kenya italea. Hebu jaribu. Gitem koseki gitem. Gitem koseki gitem. Adwanyiso ni ng'ato ne nitie la kidube manowero ni every building will be prison prison. Every school will be prison prison. Biro timore Kenya ka wabiro declare uhuru, onge police mora mora mabro bedo Nyanza nikech wanyalo laogi, onge mabro bedo Nairobi wanyalo laogi. Wadwaro ni mondo serikal mantiere sani ongi weche maandamano, kendo polisi onge ni haki ya kuandamana ni haki ya kila mtu, na jukumu lao ni kutulinda wakati tunaandamana na kulinda mali yetu. Donge kamano? Kwa hivyo hiyo tunasema tuombi kose ukwayo. Uwacho kose ukwayo. Awacho kawuono ni en tich police gi sirikal mondo lit Raila mondo ka kwe obede. Awacho kawuono ni en tich sirikal gi police mondo rit jo Kenya te seche magi andamana mondo kik ng'ato hinyre. To ka police owuon ema dwa hinyo ng'ato, to kata chike go onge tiende. Be nitie tiende? Be nitie tiende? Donge wakadho gi tiende araka? Donge wakalo gi kuonde magintiere gita? Ere tiende ng'eye ni en police to dwa negi? En onge gi ngima. Jodala gi onge gi ngima. Ok adwa wacho mang'eny nikech juogi chiegni maka. Erokamano. Erokamano. Nyakor jamoko. Koro adwa luongo owadgi Mary. Professor Peter Anyang' Nyong'o. Erokamano, erokamano, erokamano. Kakalo kuom kanisa maler mar Anglikana mobiro arus mogik mar Nyarbungu. Kakalo kuom our Prime Minister Right Honorable Raila Odinga and all wajumbe and governors maka kawuono. Nyako moro nowacho ka ni chuo kaso ga mon. Niki kwawe kaso gi. Tingeni kikase kiyudo gimoro kamano. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo chuo kikuluor kas gi ura kasa mondo kwadhi mbele together. Kinde moko nasomo kamoro ni to come is wonderful. To come together is divine. Omiya paro ni wadhi together kamano gi wakina mama kikwawe gi chien. Wayiere. Bwana Yesu asifiwe. Adwa wacho joluo gimoro achiel kende. Adwa nuling mondo winja. Kechwa mabor. Kane Jaramogi kedo ni piny. Luo Thrift and Trading Corporation. Nen gi moto moro achiel. Kinda e teko, sinani e lweny. Ama sivyo? Kindi ang'ono? To sinani ang'ono? Kisungu wacho ni yani, determination is strength, resoluteness is the essence of struggle. Gimadi timre Kenya kasani, en wachopo kamoro mluna kirikiki. Mwasene no nyoro. Wasene no nyoro, gidwani giket pinjo Nyanza joluo, kagi ng'eni ni kinda mawandgo gi teko nyaka ne wachak go uhuru nyaka sani. Emose kelo changes Kenya ka. The year 2001, Kenya was almost breaking. It is Raila Odinga who said, Kibaki tosha. Monyuolo nak, mano save Kenya. Sirkand nak, emono stabilize economy of this country. We are now in a very dangerous situation now in Kenya, and you know it, politically and economically. But we have a resource. We have here Raila Odinga, our party leader and the leader of the movement, and Martha Karua is here, the deputy. The only person we don't have here today, Kalonzo Musyoka. To jiadeki,
ema nyalo konyo Kenya. Ke jomoko kata osbayo, ok gisebayo. Kinde teko sinanye lweny. In the national anthem of Kenya, we sing, justice be our shield and defender. Justice be what? A shield and defender. Force and cruelty and violence cannot be our shield and defender, especially when it comes to those charged with leading the nation, or those who have assumed the responsibility of leading the nation. We as Kenyans who are in the struggle for the second liberation, and now we are in the third liberation, we must continue to be resolute and determined to defend our hard-gained independence and freedom. Are we together? Are we together? Therefore, we must stay together, because in our hands, in the hands of Raila Odinga and Martha Karua and Kalonzo Musyoka, lie the future of this nation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana. Erokamano. Abenda dwa wacho matin uyena. An gimokwongo wacho niya. Ne ngimana kaka jasiasa nitie jomomiyo nabedo jasiasa kaka achalo kawuono. Grace Onyango makoro wako kawuono ni kana ni jela kamiti. Mobila ne koro kogola e jela. To giwacho ni mondo ayier kama onego tera ka gikela Kisumo. Oweya e bus stop Kisumo. To awacho ni gikuweya kae. To onge kaka nyalo bedo nikech na jela gi siling 10 kende. Mane msara mane gimiya e jela kamiti. Koro na kwa gitera ka Grace Onyango. Koro Grace emano kawa moketa e ode ma madho chai kaka ng'at moa e jela mane poko madho chai kuom deche mang'eny. Ae omiya mtoka otera Ugenya. Ae Ugenya gotieno tuo moro nogoya marach motera Siaya sa 6 motieno. Ae Siaya yene onge chieng' nogono ma Jaramogi Oginga manobiro gola gokinyi ka otera hospital ma iluongo naga Kan. Omiyo engimana akwano Grace kaka jok ng'at mano oting'o bada malo, to moloyo Jaramogi Oginga Odinga. Gima pok owacho ka, dhand Grace Onyango bende obede nikech Jaramogi Oginga Odinga. Nikech ndalo cha ng'ama miyo mondo yieri mibed mayor midonji bunge ka ok ne Jaramogi Oginga Odinga ne dakodonjo e bunge kata obedo mayor. Kata anorengo nyachieng' kama koro aromeni manyalo kawo kom mayudi kane onge Jaramogi ne dakadonjo. To kata sani ka Raila wacho ni left to adhi right, to mane kaka kom bende orumo kuom orengo kae. Koro an achiel kuom jomoseneno kuom Jaramogi Oginga Odinga gi party leader marwa Raila Odinga ni kidwa mondo piny opari yo makare nyaki mak telo ma Jaramogi ndalo cha, to sani en Raila Odinga. Wachna mar ariyo, kaka joluo selalo yowuoyi madongo agwengi kodhek e Gemka, to alalo Mboya, to alalo Odhiambo Mbai. Ka usomo gigo maber tiyudo na ndhoga nowuok kuom jaluo kae. Kata na Yesu, ng'ama nondhogo Yesu ne ok en Muindi, ne en Ja-Yahudi. Yesu ok jaluo nondhogo Yesu, ng'ama nondhogo Yesu ne en Ja-Yahudi. To koro iluo ka nyaka watang' na ndhoga, nyaka watang' na ndhoga. Andhoga emomiyo uko nindo, emomiyo Odhiambo Mbai onindo,
Toyomi agwingi bendo nindo. Jadimo yeno wakwongo ngadhoga wakwongo. Martha Karua, when Jaramogi Oginga Odinga was being buried, I talk about hypocrites. I said hypocrites are the swines of human civilization. If you are a good reader of the Bible, there are many verses dealing with hypocrites. And in the Bible, you will find a verse that says, it is bad to be a liar, but the worst thing more than being a liar is when you're a liar and you're a hypocrite. I want to tell you from game, and I'm facing Gachagua and Ruto. You say you are Christians. Our Lord Jesus Christ talked about many hypocrites in the church. Prophets who are hypocrites. Seers who are hypocrites. Gachagua and Ruto, you cannot be Christians. And you use bullets to kill the people of Kenya. Christians use the Bible and they reason together. This thing that we are seeing in Kenya today is worse than what was seen in Haiti under Papa Doc and Baby Doc, where the police were turned into a gang and goons who are killing the people. They are known as Tonton Makut. The police in Kenya are becoming Tonton Makut. And we are telling Ruto broadly here in game, if you touch Raila Odinga, I can tell you, you'll regret the day you were born. You'll regret the day you were born. And to Gachagua, you cannot be a Mau. Does a Mau look like Gachagua? Do you see the face of a Mau in Gachagua? In fact, some people tell me it looks like somebody from the Rift Valley somewhere. A Mau is somebody like Martha Karua. A Mau is somebody like Raila Odinga. Gachagua, you are a home guard who is killing his own people. You cannot be a freedom fighter and preach the messages that you're preaching to us. And I want to finalize by saying there are many words that people use. There are those who are called despots. When I hear the word despot, I see the Kenya Kwanza government. This is a government of despotism. When I hear demagogues, and demagogues are the people Wandai was talking about, the Bokasas, the Mobutus, the Papadog. When I see Ruto in broad light every day, I think of demagoguery. They are just simple demagogues. When you think of oligarchs, oligarchs are people who use the state to enrich themselves. When I think of oligarchy, Kenya Kwanza administration is an oligarchy. And to the people from the United States who are telling us it is wrong to go for demonstration, I'm addressing directly the ambassador of the United States of America. If America preached the kind of messages they are preaching to us today, because America was founded on rebellion. The American people went to war. That is how they got their freedom. So, Madam Ambassador, you cannot risk American business to the expense of the freedom of the people of Kenya. If you are a friend of the Kenyan people. Omeana tieko kawacho. Awachi.
higani kawa yiere ni ongeringo jadi mo yie no ongeringo to kaka neno kaka pinyo yegi baba nyaka Mount Kenya nigi baba higani 2023. This is the year for freedom, the third liberation of the Kenyan people. And in my dreams, and my dreams are going to come true. Nimita winji, nana no kamato chunkanyo, tanyang wood meri chunkanyo, to nyawanga ni kanyo, to chila yako ni kanyo, to pio wandai ni kanyo, to buru ni kanyo. Ni mimi Raila Amolo Odinga naapa kwamba nitaitumikia serikali na Jamhuri ya Kenya. Mwenyezi Mungu unisaidie. Mano timbre manakuwa ye bedo bang Jakom. Koro Jakom wan kaka governors. Wadwa nyono tiendi. Onge development moro mangato ng'eyo. Onge mbunge moro mong'eyo development e Kenya ka molo Jakom. Benitie mbunge moye ng'eyo development molo Jakom. Gimoro timre counties kama Nyawanyanga nyalo nyisi. Ni pesa monego bi county chakre November pokodon. Nyaka sani serikal maruto ni pesa mabiri county chakre November nyaka sani onge. Toki winjo Kangata kata Waiguru obendo yuak ni Ruto dakise oro pesa e counties. Tingene Siaya kae kane gi yuago pesa ma November ni poko irma October tano rengo nase irma October. Ngamarie ke gini jo Kenya kwanza kuzorenge marie. Omiyo onge ngamanya lo wacha na weche mag development moloyo Raila Molo Odinga. Mokelo katiba tokelo devolution. Omiyo wanwadhi. We are going. Ruto, we are coming. Aneno ka uchieka dier. Sasa nimpatie ruhusa kwa heshima nimwalike Deputy President wetu Mama Martha Karua. Mama Martha Karua. Erokamano. Obewe wanyama nye kadaloso nyako kinyi. Nesaibe. Sechete. Asante sana. Your Excellency Raila Amolo Odinga. Governors, MPs, the clergy, the family of Mama Grace Onyango na wananchi watukufu. Today we are here to honor this great lady. A lot has been said about her, which I endorse, but I want to say she is a great iron lady. We are only taking a little bit after her. She is the greatest iron lady. Why do I say so? She vied for elective office when there were no networks of support. Women had not learned of how to stick together to push for elective office. She became a councillor, she became a mayor. She became the first woman MP, a deputy speaker, a secretary general of the Luo Council of Elders. She opened the way for us. The leaders of today, women, we are standing on the tall shoulders of Mama Grace Onyango. To the family, may her memory, the great things she has done, wipe away your tears. She has left such a legacy for you to be proud of.
and for us Kenyans to learn from. And many, not just Kenyans, many in Africa and the world to learn from. May she rest in peace, and may you be assured that it's not just you, the family. As Kenya, we have lost a great leader. On matters national, we are behind our leader, Raila Amolo Odinga, because he is seeking the truth on behalf of every Kenyan. Na msidanganywe, this is not about the Luo nation or ODM. This is about all Kenyans. Bei ya unga ni sawa kwa kila mtu. Hata kwa polisi hawana bei yao ya unga. Hata kwa jeshi hawana bei yao ya unga. Na mimi nimwelezee, sio kila polisi mkora. Wachache sana ndio wanafanya kazi chafu. Polisi walio wengi wamesimama nasi na hawafanyi kazi chafu. To them I say, we salute you. To the few who are breaking the law, I want to remind them, it may take months, it may take years, but you will individually pay for the crimes you commit today. Today, I asked my lawyers, and I hope they have done so before the end of the day, to write a demand letter to IG Kome, because it is under his command, that yesterday we were assaulted with tear gas and our leader with live bullets. And I want you to understand, we had spent more than 2 joyous hours going through Imara Daima and Mukuru kwa Jenga to jubilant crowds who were escorting us very happily. At the end, when we were just about to go into outer ring, we found them laying ambush for us. When they threw the first tear gas, wananchi took cover because they cannot stand the tear gas. They continued shelling our cars with tear gas and live bullets. Before I lost count, I had counted more than 20 tear gas canisters lobbed at our cars. And because Jacom's car was in front, it was getting the brunt of it, tear gas and bullets. And I now know why they were throwing so much tear gas. They wanted a cloud to cover the direct attempt on him. If it was not an assassination attempt, tell me why you are shooting at his windscreen at the side where he is seated at close range. We are saying you can plan all the evil you want. Life is in the hands of God. That is why you are not able to get him or any of us yesterday. And you are not going to get any of us. You will try, but you will not succeed. And the people of Kenya must get justice. And I want the people of Kenya to understand one small thing. Ndio tukaenda kwa koti tukanyimwa haki. Ndio tukanyimwa haki na IBC na hiyo ikamalizika. Alafu whistleblower akaja na results. Na hizo results tukiziangalia ni za ukweli. Madai yetu ni chache. Open the server. Kama ulichaguliwa tudhibitishe. Kama hukuchaguliwa tukufagilie nje. Lakini you have to open the server. You are a coward, William Ruto. Why do you get the police to fight against Kenyans? Why do we have to be lobbed with tear gas when we are doing a lawful activity demonstrating? Mumeona kwa runinga, in the nation of France, they were demonstrating almost daily. Millions of people, no tear gas. Just here, South Africa, they demonstrated no tear gas. In Kenya, we are demonstrating. Violence occurs when the police come to fight, to meet brutality on the people. Yesterday, we would have ended without incident. On Monday in Kibra, we would have ended without incident. Police come with tear gas and live ammunitions. I am telling IG Kome and everybody who cares to hear,
If you want to find out who is having violence, it's police and government hired goons. In Kisumu, they came to open an office. Kumbe, it was a center for their goons to plan violence in Kisumu. Wherever we have no police resistance, no hired goons, there is no violence. So if you are looking for criminals, look at sections of the police and the UDA goons who are committing these offenses. I want to urge Kenyans everywhere, stand up for your rights. They are muzzling any protest in central Kenya. In my own backyard of Geshogo, young men gave notice to demonstrate. They took loads and loads of policemen. They cannot even allow them to come out. They are hounding them in their homes. In Meru, we saw the same thing, because they would like us to believe that Baba has no following in those areas. Baba has following in the entire country. And the issues he's bringing forward affect every Kenyan. So wasikie, hatutarudi nyuma. Jumatatu tuonane na kila Mkenya amuke. It is Easter. My last word will be this. It is Easter. Kenya is almost dying. May Kenya rise with the risen Christ during this Easter. Hii kazi lazima tumalize. Ukweli utokelezee, Kenya iweze kuendelea. Tumekubaliana. Now, without further ado, let me call our leader, our president, Raila Odinga. Haya. Karibu kaeni. Jodolo. Wele mobiro kawuono. Todala duto temo sono saure uru. Saure uru kendo. Amora hinya kaneno ka oganda makwar kae obiro kawuono mar konya bungu. Koran kae kawuono biro kaka or. Arga kaka or. Abiro kaka roywago nyamera ka. Yosa kaman kae biro kae otego chwene ur mondo ne uwa.
Erokamano. Mago jodalawa. Erokamano ahinya kuom chopoka. Wabiro mar kowo nyarwa ka. Nyabungu. Nyar Jaramogi. Nyar Odinga. Nyar Nogidho. Nyar Ambajo Bure. Nyar Buro Tiaro. Mae nyako malich ahinya. Nyako malich ahinya. Akecho sewacho sigande. En nyako mosetiyo matek kuonde mang'eny ahinya. Aneno jo lweny manokedo ga kech kadi chon kaka Benika. Nanyangora diare na iye kacha. Wani kai. Obodungi ularangi. Dende no kanyo. Mago langone tidirika. Kani kido ni Uhuru. Toka okime ko wacho kanyo ndiki story mar Grace kanyo. Ibon mare ilungo ni Ismail no. No nen ngejaduma otegna ahinya. Kirmene janya sai malich ahinya. Dalane kanyo manentie kar chokruok. Maduong' mane jibire. Tayo sinyisi kanyo nyithiga akech kanyo. Maduong' ilungo ni Ohoro no. Kaya kulika kech namba 2. Madek ilungo ni Abungu. Na mang'wen ilungo Onyango Sakwa. Won Ismail no mulungo kuneno kani. Machielo kuno chola. Unyamino bolo. Tulo hangre wachi. To bang'e kanyo nitie Jaoko. Jaoko no bende ung'e ka. Jakowar ga kech. Tae nitie iluongo ni Obonyo. Obonyo no. Wargo chola. Jasport Morotek. Obonyo ni makane ng'wecho wuok. En jasport moko mpira dong' wech. Kido na munyalo dhi go gijo imbo. Aputhi njiri. Obonyo no go bar danger. Wargo dhiambo. Kae kawata kuri kabiro milongo ni Ochieng. Makoro tin. Tenya kama kuro chogo. Koro magi yo dalawa kabisa. Takecho sen samuzigande kanyo. Japuonj. To jaode ma Onyango Baridi. Ni japuonjwa. To koro Grace puonjo motegno mone. Aye kendo sinyisu kanyo bimo bedo kansla. Kendo bedo meya mokwongo. Koro higa ma 69 kane koro dhi timo yiero osego KPU marufuku. Osenegi ji Kisumu. Piny oyuso. Olich ahinya. Ikon jo KPU ok chung'. Koko timo ni clearance. Inyalo chung'. Kagir kirage oyudo clearance. To ndolo warga poda bendi ka. Kondolo chung Kisumu rural. Grace chung Kisumu town. Koro watimo campaign ni Grace. Anwere kore kadonjo ka. Wano donge randa ntie. Nyangara dier ntie. Jaoko no ntie. Tongane oduro warga gus. Bende ntie. Okachuru mbondo. Ntie. Koro kanyo Grace chungi dhano yowuoyi mang'eny mano chung' kanyo. Koda bonyo moro be. Tae ne nitie toko dala miluongo ni Ingaji. Ingaji mang'eko ne peko miyono chungi Grace. Koro Ingaji ma campaign bang'e gecho dhi oloyo. Lo mabor kabisa. Koro jina werni ayaye Ingaji dong kadiedo. Ingaji dong. Ayaye Ingaji dong kadiedo. Ingaji dong kadiedo. Ingaji dong kadiedo. Ingaji dong kadiedo. Ingaji dong. Koro Grace di kucha. Magi di kichao kimilungo ni Hippo Point. Declaration. Gede gitimo. Kucha. Magi di kiwacho. Giloso ginyata ni mono gonjera mugi. Mogony.
Ayo timo giko bunge kucho timo gik mang'eny record mare bunge nyalo somo. Umakula rodoje mago. To tiyo matek yore mang'eny ahinya omiyo kawuono obiro ka malko nyako machalo kama. Nyako motiyo maber iluongo ni en pathfinder kujuma mine. No telo chon motimo gik mang'eny ka piny ne pod oyuso. To koro chopo kaka kamano omiyo chiko wuodhe. Kamo chopo ni higni 94 kochopo ok ywagi. Itimo gino ni celebration. Okamano. Ibiro nyasi ma ginika ma grace ka wuono. Kuro rone ka bege mu kaka bire tan kura ka oche. Kaya be akebo mu ne direka. Ko men ka oche kiloso to kiloso ki degree matin. Kata kamano ana mor gi spirit maneno ka. Gima timore thuro ka. Ok en gima yore osetimore kuonde mang'eny ahinya. To nyaka koro walok gik moko. Thuro kama ni Afrika nyaka ne gima ni multi-party bi. Yiero osebedo kitimo to yiero itimo mopogore opogore. Kenya ka chalo gi pinje mamoko. Ni yiero itimo machalo ma iluongo ni ritual. Itime to ng'ama yombo be oseng'eyo chon kucha. Kore momiyo adwa nalosi gi jomoko ma ok ni ka. Yiena. And here I now want to address the international community, particularly diplomats in this country who represent other countries who call themselves development partners of Kenya. We want to tell them that democracy is democracy. There's no European democracy, American democracy, and African democracy. Democracy must be measured by the same standards universally. And that you cannot put development ahead of the democracy. Democracy must precede development. That is why we are so surprised to see this diplomat completely turning a blind eye to violation of fundamental human rights in Kenya in the name of development. And most of them having the audacity to misrepresent facts in our country. Like the American ambassador yesterday addressing American businessmen, saying that Kenya last year in August did the most transparent and democratic elections in the history of Kenya. I told her I did not know which country she was talking about. I didn't know which Kenya she was talking about. She had just been here for a few days before this election took place. And then the question I asked, you saw on the critical day, on the 15th of August, the Electoral Commission consisting of 7 members, the chairman and 2 other members saying yes, and 4 members saying no. And I said, if this happened in the United States or in Europe, would that kind of election be considered democratic? Would that election be considered transparent? 4 members of the Electoral Commission dissented. They say they do not agree the results which have been pronounced by Mr. Chebukati. Mr. Chebukati announced that he was a minority. The Electoral Commission consisted of 7 members because it must be an odd number so that there is never a tie. If there's a division, there must be a winner. And in this case, for the first time we've seen that 3 is bigger than 4. So we are trying to tell the international community, we Kenyans have a right to question what happened, if only to ensure that what has happened does not get repeated again in 2027. Those commissioners who dissented, who majority, have been handed out of office as criminals. We've said this is not right. And then we also said that Kenyans have a right, in the light of new information that has emerged, that put to question the results which you have announced by minority of members of the Electoral Commission.
This is how democracy is built. This is how electoral democracy must be strengthened. And we say that we do not want lectures from our development partners. We must allow Kenyans to make a decision of their own. And we will continue to question. And we have said that we will demand that the servers must be opened so that we can be able to interrogate the results in the servers. We have said, secondly, that all the 4 electoral commissioners who have dissented must be reinstated back to their positions. Thirdly, we have also said that we must address the issue of the cost of living in Kenya. With the view to lowering it, we must reintroduce the subsidies which were suspended by Mr. Ruto. And fourthly, we are saying that for parliamentary democracy to work, members of parliament elected on a political party's ticket or a coalition ticket must stick to those parties for the life of that parliament. If they resign or show for all practical purposes that they have resigned from their parties and are now voting with another party, that they've closed the aisle, they must resign and go back and face the electorate afresh. That is the only way in which we can be able to strengthen our parliamentary democracy. If you are elected on an ODM as a new ticket, and you are now dancing with Kenya Kisha and Uda, resign and come and pick the electorate here. Those are the reducible minimum. The reducible minimum that we are demanding as Azimio. And we will continue to demand. These are not negotiable. These are not negotiable, and these are rights of the people of Kenya. And we have said, the Constitution of Kenya provides in Article 1 that sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. They can either exercise it directly as the people or through the elected representatives. But because the elected representatives are being bought in parliament, we have decided to exercise the right directly at the people of Kenya. This is what we said. Secondly, Article 37 allows Kenyans to picket, Kenyans to assemble, to present petitions, and also the right to demonstrate, peacefully demonstrate. Our demonstrations are going to continue to be peaceful. We will continue to be peaceful, irrespective of what the police do, in spite of the provocation by the police. So we said yesterday, and I want to repeat it, we condemn in the strongest terms possible what happened yesterday, the attempt on our lives. And that must have been orchestrated and planned from the very top. We don't want to deal with the police officers. Police officers are just servants. As if a police officer would have no reason to come and shoot Raila Odinga. That police officer was instructed by the Inspector General, was also instructed by the Minister, was also instructed by his superiors, the Deputy President and the President of the Republic of Kenya. And that's where we place our guns. On Monday, there will be the mother of all demonstrations in Nairobi. You know what I mean, demonstrations. Kenya te. Tomorrow can be majo luo. Elmei majo Kenya te. Kama nyo mtie nyoro chama jen kede ndara majo wakamba mangenye. Moja ni waligidurai karo kuche. Moja ni walikumilungo ni kawangwara gikangeni. Magujo toko dera. Kidiki bira. Jokanya namu jiwa nubi. Kukuche. Kamara majo thurwa. Amajo thurwa okwa adoption. Udono adoption. Ithuro hiye.
Nyithindo uyie? To kana muyie? Ero kamano. Wani Nyasaye ket grace maber polo malo. Akelo kuyo mar Kalonzo Musyoka kod kuyo mar Governor Paranya kod mga miluongo ni Wajakoya. Ero kamano ahinya.